Craig counter current extraction. Craig counter current extraction. Okay, so this is invented by scientist Craig. Okay, counter current. Counter means opposite. Okay, current is a flow. So two solvents which are immiscible with each other, they are moving in opposite direction to each other. This is what the counter current now. Okay, counter current. Suppose this is aqueous layer, okay, and this is the organic layer. So if any solute is there in this aqueous layer, okay, and once the organic layer is moving on this, so whatever solutes are present in aqueous layer, now they are separated. They are getting separated. And where they are going? They are going to the organic layer from aqueous layer. Okay. So this is what the counter current extraction. So how the instrument is, how it works, what things are there, why there is need of using Craig counter current extraction. Okay. On what principle it works and where we can use this instrument. Okay, or where this is applicable. So we'll see one by one. First we are looking for the principle. Okay, we are looking for the principle. What is the principle? What happens? See, the batch extraction, you know now batch extraction, then continuous extraction and Craig counter current extraction are the three main techniques used for the extraction of solute. Three technique: batch extraction, continuous extraction and Craig counter current extraction. Batch extraction मध्ये जे आहे ना, एकदा सोल्यूट आणि आपला ॲक्वेस लेअर आणि ऑर्गॅनिक लेअर हे मिक्स केले जातात आणि दोन लेअर सेपरेट केले एकमेकांपासून, ते बॅच एक्सट्रॅक्शन मध्ये गेलं. ओके, कंटिन्युअस एक्सट्रॅक्शन मध्ये काय होतं की ती प्रोसेस कंटिन्युअस करत असतो आपण. पहिलीच प्रोसेस बॅच सारखी, पण ती प्रोसेस कंटिन्युअस मध्ये आपण वारंवार करत असतो. ओके, आणि क्रेग काउंटर करंट एक्सट्रॅक्शन जे आहे ते एक टेक्निक आहे. ओके, सो these two are somehow similar. What happens, see, we'll see one by one in detail. The batch extraction is applied for small quantities. Here we are using batch extraction. It is used for small quantities of solute when to be extracted. Okay, then continuous extraction used when we need to separate large quantity of solute, okay, with a small volume of solvent. With a small volume of solvent. जर quantity जास्त आहे कोणाची, solute ची, so to extract that quantity we are using solvent in a smaller volume. Okay, and that small volume or liquids we use to react, or we can say to extract. Okay, to extract the solute from aqueous phase. And in the counter current extraction, when separation factor for the two solutes is very very close, and to get the effective separation, this technique is used. Okay, so in the previous slides or previous lecture we have seen that if two solutes are having very close distribution ratio, okay, they have very close distribution ratio. So what happens for a separation of such a component? So not easy to use continuous extraction or batch extraction method. So for that purpose we are using here Craig counter current extraction. Craig counter current extraction. Okay, now see, so the principle can be illustrated with the simple example over here. See, what is the example? Now this is what the D distribution ratio is equal to 1, ratio of volume of organic phase and water is equal to 1, and this is a. Okay, we'll see that what are these terms. This is 1 gram. Okay, 1 gram. Now see, each tube contain lower layer, equal volume of upper layer is introduced in tube number 1. Now what happens? Such a large number of tubes are connected to each other. Such a large number of tubes are connected to each other and they form a structure like a train. They form a structure like a train. Okay, एकाला एक असे त्या ठिकाणी कनेक्ट असतात. म्हणजे हा यस आहे, हा पुढचा जो आहे ना त्याच्या ओ ला कनेक्ट असेल. हा यस जो आहे ना हा पुढच्याच्या ओ ला कनेक्ट असेल. पुन्हा त्याचा जो यस असेल पुढच्या अशाच ट्यूबचा, तो त्याच्या पुढच्या ओ ला कनेक्ट असेल.
गेटिंग माय पॉइंट. हा बघा, हा ओ आहे ना, हा पहिली ट्यूब आहे असं समजा. इथून आपण वी आर गोइंग टू पोर all solutes, organic phase and aqueous phase over here. Okay, so now this S of first tube is connected to O of second tube. Then S of second tube is connected to O of third tube. Then S of third tube is connected to O of fourth tube. Okay, now see. Here it is now. Each tube contains lower layer. Each tube contains the lower layer. The equal volume of upper layer is introduced in tube number 1 and then equilibrated. Upper layer is transferred to the tube number 2. Upper layer transferred to the tube number 2 and fresh upper layer is introduced in tube number 1. आता पहिल्या ट्यूब मध्ये आपण काय केले, ऑर्गॅनिक लेयर टाकला आणि तो ऑर्गॅनिक लेयर हा सेकंड ट्यूब मध्ये ट्रान्सफर केला, त्याला जी कनेक्ट आहे, कारण तिचा यस हा पुढच्या ओला कनेक्ट आहे, मी तुम्हाला सांगितलं होतं. मग ती कशी टिल्ट करतो आपण, ती त्या ठिकाणी पुढच्या ज्या स्लाइड आहे त्याच्यामध्ये लक्षात येईल. फक्त एक लक्षात ठेवा की जशी गाडीची स्टेअरिंग असते ना, गोल स्टेअरिंग असते कुठल्याही गाडीला, बरोबर ना, ती स्टेअरिंग आपण रोटेट करतो ना, है ना, टर्न घ्यायचा, राईटला टर्न घ्यायचा असेल तर स्टेअरिंग आपण राईट साइडला टर्न करतो, लेफ्टला टर्न घ्यायचा असेल तर लेफ्ट साइडला टर्न करतो. आता तसंच आहे असं समजा की आपण स्टेअरिंग पकडली आहे दोन साइडला आणि पहिले राईट साइडला टर्न केला 90 डिग्रीने आणि नंतर पुन्हा काय केला, सरळ केला मेन पोझिशनला. गेटिंग माय पॉइंट. स्टेअरिंग पकडलेली आहे गाडीची दोन्ही साइडला, ओके, वरती खाली नाही, दोन्ही साइडला, आणि राईट साइडला 90 डिग्रीने टर्न केला आणि पुन्हा मेन पोझिशनला, पुन्हा ओरिजिनल पोझिशन होती तसा केला. अशा सगळ्या ज्या ट्यूब एकमेकांना कनेक्ट आहे त्या काय करतात, त्या एकदा 90 डिग्रीने टर्न करतात राईट साइडला आणि will then again comes to the main position. So what happened now, say again both tube are equilibrated, okay, no problem. So the equilibrium amount of each of a solute in each layer, each tube after each step can be seen. Amount of solute increases in a tube to the right at the number of as the number of steps increases. I will make it clear, don't bother about this because here as a data is given in totally theoretical manner, no, so that seems to be somehow complicated to understand. See, as a seen, okay, the above see here is a table now, okay, here what they are writing here, above table, okay, it should be the this table, okay, or here we are going to see in the detail. So what happened, instead of reading this, I will just make it clear to you over here, okay. Now see, this is tube number first, tube number second, tube number third, okay, tube number fourth, third tube, fourth tube, fifth tube. काय करतो मी, काय सांगितलं तुम्हाला, पहिले आपण काय केलेलं आहे, राईट साइडला टर्न आउट केलेला आहे इथपर्यंत आणि पुन्हा त्याची ओरिजिनल पोझिशन घेतलेली आहे, ओके. नाउ सी व्हाट हॅपन, की सुरुवातीला जे दोन लेयर असतात पहिल्या ट्यूब मध्ये ते आपण इक्विलिब्रियम मध्ये घेतलेले आहे. टर्न केल्यानंतर काय होतं या ठिकाणी, या ट्यूब मध्ये बघा, याच्यामध्ये तुमचा ऑलरेडी कोणता फेज आहे, एक्वियस फेज आहे, बरोबर. आता तुम्ही ऑर्गॅनिक फेज इकडनं टाकला, ऑर्गॅनिक फेज टाकला आणि हे इक्विलिब्रियम येऊ दिलं. आता काय केलं, ही ट्यूब तुम्ही काय केली, वी आर रोटेटिंग विथ द 90 डिग्री. सी व्हाट हॅपन्स नाउ, एज यू नो दॅट अबोव लेयर शुड बी ऑफ ऑर्गॅनिक लिक्विड, ओके. यातला हा टिल्ट केल्यानंतर याच्यामध्ये जे आहे ह्या साइडला काय होतं की टिल्ट केला म्हणजे ह्या अँगलला टिल्ट केला, तर ती ट्यूब कशी होईल, ही अशी होईल, बरोबर ना, स्टँडिंग पोझिशन मध्ये येईल. कोणता पोर्शन, दिस पोर्शन विल कम्स इन स्टँडिंग पोझिशन. So aqueous layer will remain in this, okay, but see हा जो Q tube आहे ना, ती Q tube अशी होईल, that will come in this direction, असा खालच्या डायरेक्शनने येईल. जो काही आता ऑर्गॅनिक लेयर याच्यामध्ये टाकला होता तो that will pass from Q tube. काय होतं, तो ऑर्गॅनिक फेज टिल्ट केला ना, मी काय बोललो, खाली पाण्याचा लेयर राहतो आणि ऑर्गॅनिक लेयर पास झाला कुठून,
Q मधून पास झाला. नाउ वेअर दॅट इज गोइंग, दॅट गोज टू द R नाव. ठीक आहे. आता ही पोझिशन झाली अशी. आता पुन्हा तुम्ही इफ यू रोटेट इट लाईक दिस, ओके, what will happen? आता ही जी तुम्ही स्टँडिंग पोझिशन मध्ये आला, this portion was now in standing position. Once you rotate, this will comes again to this position as it is. Okay, असं झाल्यानंतर whatever organic layer now went to the tube R or portion R, now that will pass through the S, that will goes to the next one. Okay, now in the same way, now what I'm doing again, I'm adding here organic layer. Okay, now this organic layer which was there in this tube initially, so that went to R, and that from R it went to the O up next. From O up next it went to the P portion of next Craig apparatus. Okay, so these are the tubes connected to each other in a sequentially. Okay, and we are just rotating every time, and whatever organic layer we are pouring in the first tube, okay, so that passes to the next, again that next one passes to the next one passes to the next. आणि मागून आपण काय करतो, प्रत्येक वेळेस टाकतोच आहे, तो पुन्हा पुढे पास होतो, पुन्हा मागून टाकला तो पुढचा पुढे पुढचा पुढे पुढचा पुढे पास होतोय. Getting my point? Okay, better to listen lecture again and again so that you can understand what I am saying here. Okay, म्हणजे याच्यात जो ऑर्गॅनिक लेअर टाकला होता तो आता या साइडला आला आणि पुन्हा स्ट्रेट केल्यानंतर तो इकडे पास झालेला आहे. ओके, ही पोझिशन दाखवली की सुरुवातीला तुम्ही कशी टिल्ट केली होती. ओके, ही आता अशी आहे, इकडे रोटेट केल्यावर उभी होईल अशी. ओके, आणि याच्यातला जो ऑर्गॅनिक लेअर होता तो त्यावेळेस क्यू मधून पास होतो. ओके, आर मध्ये निघून जातो, आणि जेव्हा तुम्ही याची ओरिजिनल पोझिशन आणाल तेव्हा तो आर मधून पुढे पास होतो. Okay, this is all happening over here. Now see here, ते काय होतं की every time what happens, see the layer passes from one tube to another layer, another tube, one tube to another tube. In this way the complete separation of solute is taking place. The complete separation of solute is taking place over here. See, the upper value represents the amount of organic phase and lower value represents the amount of aqueous phase. Here it is. Now, after n number of transfer, the fraction of total solute to be found in various tube will be given by formula. This is a formula. Okay, so 1 upon 1 plus kd plus kd upon 1 plus kd raised to n. So any single term in the binomial expression can be obtained directly by, see, this is now what the fraction for a fraction in the rth tube and in the nth tube. So fraction in the rth and nth tube is given by n factorial upon r factorial into n minus r factorial in bracket 1 upon 1 plus kd raised to n. Okay, so fraction of solute in rth tube, and after, then after nth transfer, after nth transfer. Now see what happens here. In this method, two immiscible solvent are brought into contact as they flow over each other. आपल्याला काय माहिती आहे की दोन सॉल्व्हेंट हे अपोजिट डायरेक्शन ने पास होत आहेत. ओके, दिस टेक्निक इज अप्लाइड when solute has to be separated and they have very small distribution ratio. Solutes are having, if they are having very small distribution ratio. Okay, now the extraction is discontinuous in the sense that extraction is carried out in the multiple stages. It is not a continuous extraction, it is a discontinuous extraction. Okay, because we are carrying out the separation in multiple stages, right? So see what happens now. Solution containing the solute and the organic extractant are introduced through the opening O, है ना. ऑर्गॅनिक फेज आणि aqueous फेज हा ओपनिंग O मधून त्या ठिकाणी पोर केलेले आहेत. I am changing color here to show you how we are pouring in this. Okay, here O,
into P. This is what याच्यामध्ये आपण pour केलेला आहे. Opening O मधून P मध्ये pour केलाय. Now shake it well till the trend. What they are saying trend, because many numbers such a Craig counter tubes are attached to each other. Okay, chamber through an angle of 35 and equilibrated. Okay, थोडासा tilt करा, पुन्हा सरळ करा, tilt करा, सरळ करा. आणि नंतर काय करता है? When the two phases are separated, the apparatus is rotated by 90 degree so that upper layer gets removed through the Q. Okay, and it is collected in the R, as I said. Upper layer कुठे जातो? R मध्ये जातो. Okay. It goes to R. Now, what happens? When apparatus is again made vertical, the liquid R passes through S and is collected in the next equilibration chamber like a P. Thus, when moving solvent reaches the last chamber in the train, the solute will get separated and concentrated in a few chamber. This lighter component of a given sample travels at different rate depending upon the distribution ratio. Okay, now we'll see where we are using this technique. So for biochemical applications, then protein, peptide and nucleic acid separation, okay, using water and polyethylene glycol. So most of the applications are found in biochemical field, mainly used for the separation of peptide having molar masses in the range of 500 to 5000 magnitude. Different hormones and peptide can also be purified and separated by using this technique. Okay, so some components of natural origin can also be separated. Okay, those who are having very smaller distribution ratio, we can separate by using this technique. So it is extremely used for the extraction of hormone, peptide and similar other biological compounds. So this is what the applications where it is used. Okay, so this is all for current lecture. Remaining we'll see in the next lecture. Thank you.